లకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
This time struck that to the offside and straight towards the captain, Dr. Hanuma. Will remain a dot ball. Is 11 runs for 1. Team Prime Panthers in 1.4 overs. As Team Brinda Brains, in the last game they played, they've got a very huge victory over Team VSH Gangsters. And that's another good looking defensive stroke. And Prime Panthers on the other hand, what a win they've had over Team Icon Warriors, where they've clinched the victory by a very close margin. We witnessed that a couple of days ago. That's another lovely delivery and a great looking defense once again by the batter Dr. Balaji, and that will be an end to the over. 2 overs have completed, 11 for 1. Team Prime Panthers, very good start with the ball for Dr. Manikanta. 1 wicket and 3 runs in his first over. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర Is Dr. Balakrishna to continue, and good looking shot onto the onside to get 1 run for Dr. Anvesh, the captain of Team Prime Panthers. Brings Dr. Balaji back on strike. Oh, that's straight up. That's straight up, and that's down through the throat of the fielder at the point, and Dr. Balaji departs, trying to capitalize on that length from the bowler, trying to hit it on the up, and gets a leading edge, and 1 more wicket buys a does. A second wicket down, first wicket for Dr. Balakrishna. 12 runs on the board, 2 wickets down at the end of 2.2 overs. ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. His new batter once again, that's up in the air, and this time the same fielder fumbles it. Have taken that very comfortably the previous occasion, but this time I've rebounded off the palms, and that's a live offer to the new batter. Dr. Madhukar gets a single and off the mark. Well left, and was expecting that to be called wide. Will remain a dot ball. Is 1 more good over on the cards for the team Brinda Brains with the ball. Haven't gone for many of runs in the first 2, just 11 of them, and that's flicked in the air and towards the extra covers. Will get a single. Good looking defense from Dr. Madhukar on this occasion, and that will be an end to the over. 3 runs and a wicket
of the third over for Dr. Balakrishna, 14 for the loss of 2 wickets. Team Prime Panthers. That's a good looking stroke down to the mid off fielder, gets a single, 1 run taken. Yes, big dot ball to start of the proceedings to the 4th over. Oh, gets an edge, and oh, that's gone through. That's gone through and will be a boundary. He just tried to slash it, a bit of extra bounce for the bowler, Dr. Manikanta. A very good delivery from the bowler. And that's raised away very quickly to the boundary ropes. Nicely played onto the onside, and that's another boundary. Oh, there's a man in the deep. And that's been cut down to just a single by the fieldsman. Dr. Anvesh will get one more run. Good looking shot. Nicely played, and that is a sudden opportunity, but good work. Good work, good fielding effort by the fielder. Nicely played, and great stop by the fielder, the captain, Dr. Hanuma. Will remain one more dot ball. Last ball to go in the 4th over. A big swing, gets it past the bowler, and will comfortably get a single, and that will be an end of the over. 6 runs of the 4th over, 20 runs on the board for the loss of 2 wickets. Team Prime Panthers. Alright, first ball of the 5th over by Dr. Aslam. And 1 run taken by Dr. Madhukar to rotate the strike over to the captain, Dr. Anvesh. Oh, that's a brilliant delivery. Nicely brought that into the right-hand batter. Dr. Aslam will be a comfortable single for Dr. Anvesh. Stepping down the wicket, plays it in the air and well away from the fielder at the mid wicket, and the fielder couldn't do much, and that will be a boundary. Lovely shot slipping down the wicket from the captain.
and gets 4 runs for the team. Try to hit that away once again onto the onside, gets an inside edge and down to the fine leg region. Will get one more run. The captain, after a good start, walked in as an opener for today's game, and 27 on the board, 28 with that single, with 1 ball to go in the 5th over. That's a great shot. Lovely shot. And will be cut down to just a single and will keep the strike for the next over. Dr. Madhukar. End of 5 overs in the game, 29 for the loss of 2 wickets. 5 overs completed, 29 runs, 2 wickets down, Team Prime Panthers. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే Nicely played by Dr. Anvesh. Straight to Dr. Chaitanya. Will be one more single. We are in the final over of the power play. And 30 runs on the board, 31 runs on the board for Team Prime Panthers in 5.2 overs. Is trying to get the batter run out at the non-striker's end, but a plain amaze, and this time that will be given upstairs to the third umpire to have a view, but to the naked eye look like he's well short of the crease, and we're gonna witness that on the TV screen. Whether has he made it clearly? Yes, that's been signaled out by the third umpire, and one more wicket goes down for the team, and Dr. Prithviraj gets his first wicket of the game, 31 for 3 at the end of 5.3 overs, Team Prime Panthers.
As first ball for the new batter, gone for the switch hit, and Dr. Sai Rajshekhar, the new batter for the team Prime Panthers. And last 2 balls to go in the 6th over. Is 31 for 3 at the end of first 5.4 overs. That's a good looking shot, and gets a hand to it, the fielder, and will be collected by Dr. Balakrishna. Will only be 1 run for Dr. Sai Rajshekhar to get off the mark with a single. And last ball to go in the 6th to bring the captain back on strike for the final ball. Will remain a dot ball to bring an end to the over. 6 overs have completed, 32 runs for the loss of 3 wickets, team Prime Panthers. ఈ మాట A1 Amar Orthopedic Hospital. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. Alright, done with the power play, and Dr. Ramaraju, the new bowler for the team Brinda Brains, and starts off. That's a great shot, and that's been hit very well, but Dr. Prithvi, will have a good try, but the ball will be over the ropes for 4. Got a couple of touches to push the ball into the ropes to save that boundary, but lovely shot by Dr. Anvesh. Well left, and that's been signaled wide on this occasion. Dr. Ramaraju, a new bowler, has been introduced by the captain. Make that one more. A couple of wides, back-to-back wides, and turning out to be a very good start to the over for Team Prime Panthers. 7 runs already coming on the first 2 balls. Sets himself up for the big shot and gets enough on it to find the fielder at the deep mid. Will get only 1 more run.
That's very well struck, and that will be a lovely shot for Dr. Saira Shekhar to get 4 runs. His great looking strokes in his over already. We've seen one from Dr. Anvesh, and this time coming off the bat of Dr. Saira Shekhar. Oh, that's been hit very well in the air. The ball will certainly have a very good turn only because that's been slashed by the batsman. Will be a couple of runs, and they would want to go back for the third, and will get that safely. That's brilliant running. Yes, and that will be an end to the 7th over. A very big over. 15 runs have come off the 7th over. 47 for the loss of 3 wickets. Team Prime Panthers. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్. The first ball of the over, good looking shot. As a man in the deep, Dr. Chaitanya at the long leg will cleanly collect that, and that will be a single to start of the proceedings. A 17-run partnership for the 4th wicket at the moment between both the batters. Well struck, but will find the fielder. Good stop by the fieldsman. Trying to play that big shot, but there was no pace on offer from Dr. Hanuma. Oh, this time that's been smoked away by Dr. Saira Shekhar. That's been hammered away with good power, and 50 runs on the board for the team Prime Panthers. With that boundary, they've cruised to the 50-run mark in 7.4 overs. 53 on the board with 2 balls to go in the 8th over. Gone for the big swing. Once again, playing a miss. Just getting that a bit of bounce. And Dr. Hanuma. A flight delivery, gone for the switch hit, and gets it very right, and that will be one more boundary. 2 good looking shots in this over by Dr. Saira Shekhar to make it a 10-run over. 8 overs have come to an end. 57 for the loss of 3 wickets. Team Prime Panthers.
చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్, డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్ సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన Alright, first ball of the 9th over. That's a great looking shot by the captain. Dr. Anvesh looks very set in the middle with 23 runs at the moment of 17 balls with 3 boundaries in the innings. Good looking shot once again down towards the cow corner region. Dr. Balakrishna will collect that, will be a single for Dr. Saira Shekhar. Played on the back foot, finds the captain, Dr. Hanuma, remains a dot ball. Make a bit of adjustment and hits it very well towards the fielder. Will get one more run. Nicely bowled. Very good delivery, gets it past that fielder and the bowler, and will get one more run. Dr. Saira Shekhar settling himself in the middle with a couple of boundaries already in the innings. And last ball to go in the over. One ball remaining and trying for that innovative shot. Is not in super position to play that, but just taking his chance. Will be a dot ball to bring it into the 9th over, 61 for the loss of 3 wickets. Team Prime Panthers. It's 30-run partnership between both the batters. 61 for 3 and of 9 overs. వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య First ball of the over. Gently nudges that down the ground. Will start the proceedings with the dot ball to the 10th over. 20 runs for Dr. Saira Shekhar, 24 for the captain, Dr. Anvesh. Trying to make a bit of room to himself to play that big shot, but the natural ability, the very ability of the left-handers to bring the ball into the righties is what hasn't let Dr. Saira Shekhar go for the big hit. Out coming down the wicket, trying to slash it away. A play and a miss. Once again, dancing down the wicket, nicely struck that in the gap. And there are two fielders chasing that. Gets a very good stop. That's very good work. Great save from the fielder. Coming in from a very long distance, the sweeper fielder. It started at
coverts and have ran straight towards the extra coverts to save that, but a very good shot by Dr. Anvesh, 2 runs. Once again taking charge, gets a good looking stroke, and Dr. Saira Shekhar ready for the second run. As you can see, it is halfway down the wicket there, but we'll have to get back to the crease to be on strike for the final ball of the 10th over. There's 1 ball to go before drinks. It's down the legs. A wide call by the umpire. Good work by Dr. Chaitanya with the gloves. Nicely played onto the offside. Will get that single very comfortably, and will keep the strike for the next over. 10 overs have completed, 67 for the loss of 3 wickets, Team Prime Panthers. And time for drinks for the refreshment of the players. And also snacks are ready. Players and everybody who are present in the ground, please kindly collect your snacks and have a great time watching the game. విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోటా ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత
డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్, డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. Right, 11 overs, 74 for the loss of 3 wickets to Prime Panthers. And Dr. Prithvi to bowl the 12th over of the innings and the 3rd over of his spell. His first ball of the over, good looking shot by Dr. Isai Rashekar. Both the batters are very, very settled in the middle with 44 run partnership for the 4th wicket. Captain Dr. Anvesh on 31 runs at the moment of 26 balls. Oh, dancing down the wicket, nicely struck that, making a bit of room to himself. Been picked up by the fielder, and they're coming back to the second run, will get home safely. Dr. Rashekar is very quick between the wickets. Oh, down the wicket goes, gets a good contact, was not in a good position after he's played that shot. Yes, luckily nothing serious about that for Dr. Anvesh, because he definitely would come out to bowl 4 overs. A good looking shot for a boundary. Moves on to 37 runs
with 4 boundaries in the innings. Down the wicket he goes, but a very good delivery. A slow one from the bowler. Was the batsman stepped down the wicket and nicely flighted that very well. Once again taking the pace off totally, but good commitment from the batter to step down the wicket to play that shot across the wicket, and they fancying that opportunity and converts that very well into the second. Once again trying to walk down the wicket and play that shot, but could only manage to get a single, and will keep the strike for the next over. Yes, 12 overs have completed, 84 for the loss of 3 wickets. A very good over. 10 runs have come of the 12th over. 12 overs, 84 for 3. Andhra Pradesh. Dr. Anvesh on 40 runs. Dr. Saira Shekhar on 26 of 20 balls is 53 run. The partnership between both the wickets for the 4th wicket. There's Dr. Balakrishna into attack. Nicely bowled that. And very well hit by Dr. Anvesh. Will be a single to start of the proceedings for the 13th over. 85 on the board now for the team Prime Panthers. That's a brilliant Yorker. As in, let the batter get underneath the ball to play that shot. Nicely bowled by Dr. Balakrishna. I've got a very good release action, the sidearm action, like very own Malinga and Patirana. Dr. Balakrishna with that unique action of his makes it very difficult, because the ball wouldn't be released from a high trajectory, and that would be coming in with a very low trajectory. That would make it very difficult for the batters to play, and one more run added to the scoreboard for the team Prime Panthers. Nicely played, well struck in the air and down to the long on to get a single. Oh, that's a great shot, but what a stop. That's a fantastic stop from the fielder. The bowler in the follow through, Dr. Balakrishna, with a very brilliant reflex, because that's been hit very well by the captain, Dr. Anvesh. A slower one, but that's been crunched by the batter, and good work by the fielder at the extra covers. Cuts it down to just a single. Will get a 1 run and will keep the strike for the next over. 44 runs for Dr. Anvesh, 28 for Dr. Saira Shekhar. 13 overs completed, 89 runs for the loss of 3 wickets. హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
Alright, 14th over have just begun, and good looking shot by Dr. Anvesh will get a single, moves on to 44 runs. Brings another set batter into the middle, Dr. Saira Shekhar, who's on 28 runs of 22 deliveries. That's very well hit, but could only manage to get one run. Dr. Saira Shekhar, 90 runs on the board. The scoring rate has been very good because two batters have been set in the middle with 60-run partnership. Oh, gets an edge, and the ball will find the third man. Will get one more single. Dr. Anvesh moves on to 45 runs and an overthrow, but wouldn't want to make any risk. Oh, switch it, and that's been struck very well by Dr. Saira Shekhar. On both the occasion that he have tried for that, has got very good success. 2 boundaries in 2 switch hits that he has tried. Last 2 balls to go in the over, and he moves on to 33 runs and 65 runs, the current partnership between both the batters. Down the wicket he goes, in the air, that's an opportunity, and the fielder gets a hand to it, but the ball will be going through his hands for another boundary. It certainly is an opportunity for a difficult catch for the fieldsman, but they need to stick on to that because both the batters, and with that boundary, 100 runs up on the board for the team Prime Panthers as well, 100 for 3, and this partnership has been magnificent for the team, 69 runs of 50 balls. Made a bit of adjustment and nicely works it out onto the coverts region. Will get a single and will keep the strike for the next over. 14 overs, 101 for the loss of 3 wickets and 70-run partnership of 51 balls. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 Amar Orthopedic Hospital. Alright, Dr. Aslam into action. Has got some very good wickets in the last game for the team. Has been the player of the match. Lovely shot. Beautiful timing. Crunches it very well towards the deep covers. Will get one more run. Moves on to 39 runs. The stage is set very well for the final overs. But who could be the batters that could take the game forward for them from here? It's a matter of 4 runs for Dr. Anvesh to be walking out and 11 more for Dr. Saira Shekhar. And they will have to complete the quota of runs as soon as possible to hand it over to the next batters that are going to come in. Oh, gets an edge, and that's a good grab. Just try to heave that away onto the onside, gets a very thick edge, and that's a very good pick from Dr. Chaitanya, because the ball was going away from him, and that's been picked very well by Dr. Chaitanya to bring an end to a very good innings. A big partnership has been broken down. 72-run partnership has been taken down by Dr. Aslam in his comeback, and a terrific knock from Dr. Saira Shekhar. 39 runs of 29 balls with 5 boundaries in the innings. Well played.
Last 2 balls to go in the new batter, Dr. Rambabu. His first ball gone for that risky single, but gets home safely. Fresh legs and would get that single very comfortably at the end of the mark to bring the captain back on strike. 46 runs. Oh, that's a lovely shot. Played it away from the fielder at the long off, and we'll get one more run. Good work by the fielder to cut that down very quickly, Dr. Manikanta. And with that, the over comes to an end. We're done with 15 overs in the game, and 4 runs and a wicket of the 15th over by Dr. Aslam. 105 for the loss of 4 wickets. Last 5 overs remaining, the slog overs of the innings, and they will definitely have to try and maximize the scoring rate, Team Prime Panthers. But Team Brinda Brains would get the advantage because new batters would be in the middle for them, and they have to try and cut down the scoring rate from here because 2 good batters will be back in the dugouts, and Dr. Balakrishna to continue to bowl the 16th over. First ball of the over, that's been nicely hit by Dr. Anvesh. Will get 1 run. Is closing in on the 50, moves on to 48 runs. Beautiful looking drive down the ground, and Dr. Manikanta has been very good in that region for the team. One more single for Dr. Rambabu to bring the captain back on strike. 48 runs. Oh, that's a great shot. Good connection, sweet sound of the bat. But straight down to Dr. Prithvi Raj, and moves on to 49 runs. Nicely played. Is the captain back on strike? 49 runs, 41 with 4 boundaries. Nicely chipped it in the air and down to the long on fielder, and that will be 50 runs for Dr. Anvesh. Magnificent as an opener, just what we've heard at the post-match presentation from Dr. Bhargav Sudhir. That's his place, and that is where he need to play. And that's a brilliant knock. 50 runs completed to lead the team forward with a brilliant half century of just 42 balls with 4 boundaries in the innings. Well played, Dr. Anvesh. And also he makes his teammates, whoever the partners that are there in the middle, to play a fine knock. And we've seen that along with Dr. Saira Shekhar. He's put up a brilliant partnership of 72 runs. A very good knock from the captain. The stage is now set at 110 runs in 15.5 overs, and they've got 25 deliveries remaining in the innings, and we'll have to wait and see as to how much they can score from here. Oh, that's chipped in the air. That's chipped in the air, and that's been taken. That's a brilliant take from the fielder, Dr. Prithvi. Yes, just what they wouldn't want. They have to stay and complete these 20 overs with a good score. And this is the right time for Team Brinda Brains to tighten the screws, to clutch it from here in the final 5 overs to take the momentum forward. Yes, and Dr. Balakrishna will get a wicket to bring in into the 16th over and his 4th over as well. 16 overs, 1-1-0 for the loss of 6 wickets, but that's a terrific grab from Dr. Prithvi.
Alright, 17th over have started off with a no ball because there are 6 fielders outside the ring. You can only have maximum of 5 fielders after the power play outside the ring, and a free hit for the batsman. A slower delivery, but that's been hit very well. That's a lovely shot. That went like a bullet to the fence and off the mark straight away. Dr. Vinod, the new batter for the team. That's a big swing of the bat and gets a terrific boundary to start the proceedings to the 17th over. A slower one, setting himself up for that big shot, but a play and a miss. Nicely struck that between both the fielders once again, but Dr. Balakrishna will cut that down and will get home safely. 2 runs taken. Very good running between the wickets. Is trying to go for that stumping attempt, Dr. Chaitanya, but will have to be a dot ball. Is good changer. I've got a very big turn there on the location. Dr. Shivakumar, the new bowler for the team, 7 runs for the first 3 in the over. That's very good shot. Just worked it very well on its way, but hasn't got it right on the middle. Gets it on the bottom part, and that's an opportunity. And Dr. Aslam, that's great thinking from the fielder. Just quickly cover the ground and collects that. A very good thinking from Dr. Aslam, but a very good chase and good throw from Dr. Chaitanya. That's been given up shades to the third umpire to have a view on the TV screen. So looks like they've got the man, and that's very good work. Very good work by Dr. Chaitanya and Dr. Aslam to get one more wicket for the side. 7th wicket goes down, 117 on the board at the end of 118 in fact, in 16.5 overs. His new batter, the young Dr. Dr. Hemant in the middle, and that will remain a dot ball to bring an end to the 17th over. 118 for the loss of 7 wickets, Team Prime Panthers. Oh, that's terrific line. Beautiful line from the bowler, Dr. Aslam. We haven't got many left-arm pacers in the season. Pretty much, I think it's only Dr. Aslam and Dr. Bharat, the only 2 left-arm pacers. And they've got a very good ability to bring it into the right-handers. But if the batsman is skilled enough to play a left-hander, that's going to be a very good challenge. And there certainly was some noise, and the finger goes up. He strikes once again. Has been a very, very trusted player for the team. We've heard it from Dr. Hanuma as well.
after the completion of the game against Team VSH Gangsters, where he have totally outperformed the opponents in both the departments, and once again he goes with 2 wickets and still 3 balls remaining in his spell. There's one more catch for Dr. Chaitanya. Good work behind the stumps. 118 on the board at the end of 17.3 overs, and the new batter, Dr. Shabir. Gets it on the legs, and that will be one more dot ball. This is brilliant bowling. They've done the very right thing after the dismissal of both the batters who have been very set in the middle. They have quickly pulled this game back into the courts. Team Brinda Brains try to make a bit of room and play that onto the offside, but no contact has been made. That's very well struck. And they're coming back with the second run. And Dr. Hemant is very quick between the wickets, and they're going for the third as well. Or probably will be going for the fourth. And they get 4 runs on the final ball. Yes, that's brilliant running by Dr. Hemant. Was very quick between the wickets, and by Dr. Shabir as well. His 4 runs coming of the 18th over, and 1 wicket for Dr. Aslam. 122 for the loss of 8 wickets, Team Prime Panthers. It started the 19th over by Dr. Shivakumar, and Dr. Hemant will get a single to start the proceedings to the 19th over. 123 on the board. A switch hit gets a bit of contact, but oh, that's gone through. That's gone through, and that will be one more run for the team. Good work by Dr. Aslam once again. Oh, bit of room once again made by the batsman, and that will remain one more dot ball. Try to heave that away onto the onside, but very good bowling this is from Dr. Shivakumar. He's been a bit expensive in the first over, but good over. He's put up on the cards now with the ball. Just 4 runs of the first 4 balls in the 19th over, and Dr. Hemant on strike. Oh, that's a big shot. Nicely struck. Fielders at 45, and Dr. Prithvi will cover that. Could be an opportunity, but they will make the ground very comfortably. 2 runs taken. Is well played onto the offside, and Dr. Aslam, they wouldn't want to risk that extra run, and will remain a single to bring it into the 19th over. 7 runs of the 19th over, 129 for the loss of 8 wickets,
And final over. The final over remains in the innings for the team Prime Panthers to put up score. Can they get past the 140 mark? 129. They need 11 more runs to get past the 140. But a very good recovery. Oh, great shot. Lovely strike from the batsman straight to the deep coverts, and Dr. Hemant will cover the ground very quickly. And 2 more runs for Dr. Shabir, moves on to 9 runs with that last 3 to go in the 20th over. That's a very good shot towards the deep square region. And that's a very good throw. That's a terrific throw from the fielder. And good work by the wicket keeper. Cuts it down to just a single. And last 2 balls remaining. And they need 2 big hits to get past the 140 mark. Oh, that's been hit very well. And Dr. Aslam will cut that down. But the batters will come back very comfortably for the second run. 2 runs taken, 135 on the board, and final ball remains. Try to free the arms, gets it on the bottom part, and they'll have to try and come back with a second run, and that will be a couple of runs. 2 runs taken to bring an end to the 20th over, and Team Prime Panthers have finished the innings at 137 for the loss of 8 wickets. They've been brilliant in the first 15 overs up until Dr. Saira Shekhar and Dr. Ranvesh were there in the middle, but very good pullback from Team Brinda Brains to cut themselves some runs in the chase, and 138 is what they need to get in 20 overs in the chase to get 1 more victory in the season. And we'll be back after a short break to watch the second innings live here from Dr. Sports Academy. His new batter once again, that's up in the air, and this time the fielder the same. Gets an edge, and that's gone through. That's gone through and will be stepping down the wicket, plays it in the air and well away from the fielder at the mid wicket. Playing a maze, and that's a great shot, and that's been hit very well, but Dr. Prithvi. That's very well struck, and that will be. This time that's been smoked away by Dr. Saira Shekhar. A flight delivery, gone for the switch hit, and gets it very right, and that will. Down the wicket goes, gets a good contact, was not in. Switch hit, and that's been
It's struck very well by Dr. Down the wicket he goes in the air. That's an opportunity, and the fielder gets a hand to it, but the ball will be gets an edge, and that's a good grab. That's shipped in the air. And that's a slower delivery, but that's been hit very well. That's a lovely shot. That went like. That's very good shot. Just worked it very well on its way, but hasn't got it right of the middle. Gets it on the bottom part, and that's an opportunity. And Dr. Aslam, that's great thinking from the. A very good challenge, and there certainly was some noise, and the finger goes up. He strikes once again. He's been a very, very trusted player for the team. We've heard it from Dr. Hanuma as well after the completion of the game against Team VSH Gangsters, where he have totally outperformed the opponents in both the departments, and once again he goes with 2 wickets. Still 3 balls remaining in his మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోటా ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట: A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలు. All right, welcome back to the second innings of the first match of the day between Prime Panthers and team Brinda Brains. The second innings, 138 to get, and Dr. Kalyan and Dr. Prithvi, the opening batters, and Dr. Hemant will start at the proceedings with the ball all in readiness for the match to begin, and play will be the call. Is a good looking shot and off the mark straight away with a single. Dr. Kalyan to bring Dr. Prithvi on to strike. That's a brilliant shot across the wicket by Dr. Prithvi and off the mark in a magnificent manner. Lovely shot to get a boundary of the first ball of his innings for Dr. Prithvi Raj. And that's a terrific comeback. It's been taken on for a boundary of the previous ball and rattling the stumps the very next ball. Lovely delivery by Dr. Hemant. Very quick from the young man and bowled it very straight. And once again, on the third occasion in the season, Dr. Prithvi departs for a cross-batted shot. Great shot by the new batter, Dr. Chaitanya. And good work by Dr. Madhukar to cut it down to just a single. And off the mark with 1 run, Dr. Chaitanya to his innings, 7 runs on the board at the end of the first 4 balls in the first over.
Yes, and that will remain a dot ball. And to bring an end to the over, 7 runs on the wicket of the first over, Team Brinda Brains. తో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన Alright, start of the second over by Dr. Ram Babu, and a very good start to the over. A couple of runs in the first 3 balls. Oh, that's a good shot. Nicely hits that in the air, but there's a fielder coming underneath the ball. Oh, that's a brilliant grab. It's been there in the air for a while, has got a good elevation, Dr. Chaitanya, but finds a fielder. That's very good coverage of the ground from the fieldsman, and one more wicket goes down. Is bowled within his reach, but just away from the outside part of the off stump. And that's a lovely grab. A good thing they haven't collided, and a very good pickup by the fielder. 2 wickets done, 10 runs on the board for at the end of 1.3 overs. ఇరవై 24 గంటల్లోనే నడిపించుట ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత. It's good looking stroke by the new batter, Dr. Manikanta, and off the mark straight away with a single, 1 run taken. It's a good shot by Dr. Kalyan, gets a single. So far 5 runs coming on the first 5 balls with a wicket in this over. And remains a dot ball to bring an end to the over. 2 overs have completed 12 runs for the loss of 2 wickets. Team Brinda Brains. డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రో.
is Dr. Hemant to continue and starts off with a dot delivery. 12 runs at the end of the first 2 overs. Good start with the ball for both the opening bowlers. Have got a wicket apiece. That's been hit in the air and will be collected on a bounce on the boundary rope by the fielder. That's gonna be a couple of runs. Good looking shot and very good placement by Dr. Kalyan. That's another attacking shot from Dr. Kalyan, trying to take the charge and trying to go for the big hits, but will only be getting a single 1 run taken by the batter. Let's try to flick it off the legs, but a very good yorker from Dr. Hemant. Alright, 4 balls done in the third over, 15 on the board for the team Brinda Brains. Oh, gets enough on it, but that's in the air and there's a man in the deep and that's been put down. Kept his eyes on the ball. And that's a good looking shot, but hasn't cleared the fielder or the boundary rope. That's an opportunity put down by the fielder. That's a lovely shot. Nicely sat down on the knee and plays it very well. Tried to get it past the fielder, but we'll find him, and that will be a single for Dr. Kalyan to bring it into the third over. 17 runs for the loss of 2 wickets. Team Brinda Brains. 121 required in 102 balls. న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. Oh, big shot in the air and hasn't carried to the fielder. Will be a single for Dr. Kalyan in the fourth over and Dr. Rambabu to continue.
Oh, that's chipped in the air, and that's a comfortable catch. That's a soft dismissal, and Dr. Heyman makes no mistake. He's trying to make a bit of room to himself and push it over the infield, but finds a fielder. Yes, and that's a very, very soft dismissal for Dr. Kalyan. 8 runs of 11 balls, in fact 12 balls, and the third wicket is down. 19 runs on the board at the end of 3.4 overs. Right, end of 4 overs, 21 for 3. Another good over from Dr. Rambabu. 2 wickets and 9 runs in 2 overs. 4 overs completed, 21 for 3. 117 required in 16 overs. That's in the air, and that's a soft dismissal once again, just trying to heave it away. Dr. Manikanta, and that's a comfortable take for Dr. Sai Rashekar. Is the very first ball. Dr. Madhukiran have got a wicket, and 4 wickets down, 21 runs on the board. Team Brinda Brains.
All right, new batter. Dr. Hanuma in the middle for the team Brinda Brains. Oh, that's up in the air once again, and that's another wicket going down for the team. Back-to-back wickets. What a start with the ball for Dr. Madhukiran. 2 wickets in 2 balls, and they're in a very big trouble at the moment. 5 wickets down for just 21 runs. Trying to set himself up for the big shot to play it across a wicket. Dr. Sai Rashekar wouldn't miss those kind of opportunities that come his way. 21 for 5 at the end of 4.2 overs. All right, 5 wickets down, and the new batter, and hat-trick delivery for Dr. Madhukiran. And Dr. Aslam on strike. Hat-trick ball, and very carefully played it. Will be a dot ball, but a magnificent start for Dr. Madhukiran with the ball, and 5 wickets. Oh, that's in the air once again. Once again, that went flying, and Dr. Madhukiran have missed a hat-trick but gets 3 in 4. This is magnificent, mind-blowing, unbelievable and fantastic, and will fall short of words if we keep going for the kind of start that he has given to the team with his first over. 3 wickets in 4 balls. And you couldn't get anything better than that. 21 for 6. 21 for 6, Team Brinda Brains. They put up the highest total of the season with 187 in the last game, but are 6 wickets down for just 21 runs on the board. And they've done it the last time, Team Prime Panthers against Icon Warriors, and they're showing it once again. They are showing it once again, but in the last game that have come at the final moments of the game where they had need to win, but this time very early they've got 6 wickets.
Alright, new batter. A new batter in the middle for the team, Dr. Shivakumar, and that will be a dot ball. One more dot ball and a triple wicket maiden for Dr. Madhikiran. That's fantastic numbers for any bowler. 5 overs completed, 21 for the loss of 6 wickets. Is Dr. Rambabu to continue, and starts off with a single and a wide. Down the leg side, that will be a wide. That's in the air, but will land very safely. Oh, that's another direct throw that's been given up shades for a referral by the third umpire. Yes, just inside the popping crease is the batter running from the danger end. Dr. Shivakumar makes it comfortably to the other end. Not out signal by the third umpire. Nicely bowled. And we are is nicely flicked onto the onside and will be a comfortable single for Dr. Shivakumar. And we're in the final over of the power play, 26 runs. And they're going for that extra run for the overthrow. Is 2 runs. Is and a dot ball to bring an end to the over. 6 overs have completed. A solid power play for the team Prime Panthers. 28 runs for the loss of 6 wickets. Team Brinda Brains.
Alright, start of the proceedings after the power play. Dr. Harish with the 7th over of the innings, 28 runs. Is what a magnificent power play we witnessed for the team Prime Panthers. 3 wickets in an over for Dr. Madhukiran, 2 wickets for Dr. Rambabu, 1 wicket for Dr. Madhu. Oh, that's a lovely shot, played it on the up, but gets a hand to it, the fielder. There's a very good intent from Dr. Balakrishna to play that shot, making a very good room. Hasn't got total connection of that, but has got enough power to put it away for a boundary. Look at that shot, played that up and over the infield to get 4 runs, Dr. Balakrishna. That's very well struck. Straight towards the deep covers. 1 more run added to the scoreboard. And that will be an end of the over as well. 7 overs have completed, 35 runs for the loss of 6 wickets. Team Brinda Brains. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ. Alright, captain Dr. Anvesh into attack for the 8th over, and good looking shot of the legs, and will get a comfortable single. Dr. Balakrishna to bring Dr. Shivakumar on to strike. Nicely guided that onto the onside to get a single, Dr. Shivakumar. He's nicely worked it out through the onside, and no chance for the single. Very good
A call at the end and good fielding effort. 3 to go in the 8th over, 37 on the board. Is 2 is a call and they'll just settle for 1 run. Down the leg side, that's a wide. That's 1 more run to the scoreboard for the team. 39 runs for the loss of 6 wickets at the end of 7.4 overs. Team Brinda Brains. 99 more required in 74 balls. Flicked it onto the onside. Very well. Will get a single. But we've seen a magnificent over. The first one from Dr. Madhukiran, a triple wicket maiden. And after a good start to his second over as well, we're just conceding 3 runs in the first 5 balls. Oh, that's very well struck. Nicely played it with the angle of the ball. Just puts it away in a wonderful manner for a boundary. And that will be an end of the over. 8 overs have completed. 44 for the loss of 6 wickets. Alright, start of the 9th over. And Dr. Harish coming in from over the stumps. Starts off with a dot ball. 94 to get in 71 balls. Nicely struck that onto the offside and call for a quick single. Makes it home. Very good running and a bit of overthrow, but Dr. Balakrishna have to cover a good ground. And oh, direct hit. Direct hit could have been curtains down for the batter. And they sneak in one more opportunity to get back for the third. And 3 runs taken. Is trying to make some room and play it onto the offside towards the point region, but could only manage to find a dot ball there. 3 balls done in the 9th over, 47 on the board for the team Brinda Brains. He guides it very well, just glanced it off the legs, and that will find its way to the boundary. And 50 runs on the board for the team Brinda Brains with that boundary from Dr. Balakrishna.
His final ball of the over, and that will be one more single. With that, 9 overs have come to an end. 53 runs for the loss of 6 wickets. Team Brinda Brains. Very good over for Team Brinda Brains. 9 runs coming on the 9th over. 85 required in 66 balls. His 10th over in progress, and a single to begin with, followed by one more run. Play and a miss. 10th over in progress. 55 on the board. It's Dr. Ramo bowling the first over. His last ball of the over, nicely gets himself in position, works it very well towards the fine leg. Will get that single and will keep the strike for the proceedings after the drinks break. 10 overs into the game, 57 for the loss of 6 wickets. A very good partnership at the moment. 36 runs of 32 balls between both the batters, and time for drinks for the refreshment of the players. 81 to get in 60 balls. న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 Amar Orthopedic Hospital.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని Alright, welcome back after the drinks break to the second half of the chase with 81 to get in 10 overs for the team Brinda Brains. First ball and down the leg side, signal wide by the umpire. 1 run to the scoreboard for the team Brinda Brains. They've been very good in putting up this partnership for the 7th wicket. Both the batters, Dr. Balakrishna and Dr. Sivakumar. Lovely shot, nicely throwed his hands at the ball, Dr. Balakrishna, and will be a single for our team Brinda Brains. Is with 80 runs to get, 79 runs to get in 59 balls. I certainly need to chase at 8 runs every over to win the game. And that's another just when they have started going, there's a big miscommunication and they lose a wicket in the form of a run out.
His first ball for the new batter, Dr. Ramaraju, and off the mark straight away is Dr. Balkrishna on strike, gets a single to bring Dr. Ramaraju on to strike for his first ball. Straight into the hands of the fielder, will remain a dot ball. And that's one more wicket, and they're pulling this game back into the hands right after the drinks break. 2 wickets gone, and Dr. Madhukiran, what a brilliant day he's having with the ball today. 4th wicket for Dr. Madhukiran, and that's a soft dismissal and a brilliant grab with one hand. One more wicket goes down, 8th wicket down, 60 runs on the board, 4 wickets in 2.3 overs for Dr. Madhukiran. Has certainly got a very good chance of putting in the best figures of the season with the ball, because there's nobody who got 5 wickets in the season, and pretty much he's still got 9 deliveries to get to that feat, Dr. Madhukiran. Oh, that's one more in the air. Oh, that could have been a blinder from Dr. Manikanta. One run taken by the new batter, Dr. Fanindra, off the mark with a single. వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. Second over for Dr. Ramu. We are in the 12th over of the game, 61 on the board. For the loss of 8 wickets, the Brinda Brains. And we've seen a magnificent spell so far from Dr. Madhukiran with the ball. Has worked it out very well onto the onside. Will get a single. A 1 run taken, a couple of singles of the first 2 balls. We are in the 12th over of the chase with 75 runs to get in 52 balls. Picked it on the full, nicely struck that down the wicket. Will get a single.
Chipped it in the air, but will land safely. There's a man in the deep and will be collected on the bounce by Dr. Manikanta. Will get a single to bring Dr. Fanindra back on strike. Last 2 balls to go in the 12th over, 65 on the board. Came in as a full toss Silvery, and that will remain 1 more run. That will be an end to the over. 6 runs of the 12th over, 67 for the loss of 8 wickets. 71 to get in 8 overs for team Brinda Brains to win the game. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం. His final over for third over for Dr. Harish it is, and that's a good shot, good save from the fielder. Gets 1 run. Good work by the fielder at the deep covers. Played it on the up, nicely works it towards the fielder. Direct hit, could have been very close, but gets home safely, and we can see Dr. Fanindra running towards the 30 yard. Yes, would only get 1 run in that case. Oh, lovely shot, nicely crunched it, and will be collected by Dr. Madhu. Will be 1 more run for Dr. Balakrishna. Moves on to 29 runs with that single. Well left, signal wide by the umpire. 1 more run added to the scoreboard. 68 runs, and is quickly looking at the leaderboard on the points table at the moment. Oh, was there any contact? That's been put down by Dr. Sai Rajshekhar. You wouldn't see that more often with the gloves from Dr. Sai Rajshekhar, but that's been let down. Is standing at number 1, 2 1 positions. Team Ramchandra Royals and Time Pass Tillus in Group A, and Icon Warriors and GBR Spartans in Group B. We're closing in on the league stage with only 1 day, which means we've got 3 matches remaining in the league stage of Aditya Medicover Hospitals presents DPL Season 4. And the next 3 games are very, very crucial for the teams, for the 6 teams competing. Nicely worked it out towards the deep mid, and we've got 1 more important game after this between Team Ramchandra Royals and Team
Aswini Blasters are going to take on each other for the spot in the semis. And so far in this game, 13 overs have completed, 73 for the loss of 8 wickets. On to win the game in 42 balls, Brinda Brains need to score 65 runs. సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. యశ్వంత్ కాస్ట్ ఆయన అంట. His final over for Dr. Madhukiran, and starts off with a dot delivery and a single to follow through. And last 4 deliveries remaining in the innings for Dr. Madhukiran. And will he get the first Fifer of the season? That's been struck down the ground very well by the batter, Dr. Fanindra. Will be one more run added to the scoreboard. 3 to go in the over. Oh, chipped it in the air. Oh, that hasn't carried. Hasn't carried to the fielder. Lands within the 30 yard at the square leg position. Will be one more run for Dr. Balakrishna to bring Dr. Fanindra back on strike for the 5th ball. That's been hit in the air. Oh, that will not be carried once again. Last ball to go in the spell for Dr. Madhukiran, and in the 14th over. Oh, that's right up. That's right up. And that's been taken. The first Fifer of DPL Season 4 is with Dr. Madhukiran. And he gets it for the final ball of his spell to dismiss Dr. Balakrishna. What a moment. What a terrific moment to put up the first Fifer for Dr. Madhukiran. He's got 3 wickets, a triple wicket maiden of his first over. He has totally decimated the top order and the middle order of the team. And Dr. Sai Rashekar has been brilliant as usual with the gloves behind the stumps. But a good knock from Dr. Balakrishna. But the moment now belongs to Dr. Madhukiran. His scintillating figures with the ball to register the first Fifer. His 5 wickets. 5 wickets in 4 overs after just conceding 15 runs. Brilliant, magnificent numbers for a bowler in a T20 game in the limited over format to get max wickets. It's always special for the bowler. 14 overs have completed, 77 for the loss of 9 wickets, 61 required in 6 overs.
Is Dr. Hemant into action. Right arm quick stir, 15th over. Gone for the slash, play and a miss. Remains another dot ball, keeping the line very tight and finding a very good rhythm on the offside. Dr. Hemant, first 2 overs just considered 12 runs. Oh, that's a lovely shot. Nicely struck that towards the deep mid wicket and gets 1 run. Oh, that's a big hit, but there's a man in the deep and that's been taken. That's a very comfortable catch by the fielder. Makes no mistake. Lovely grab. Oh my God, that was coming in very quick at him. And the second wicket of the innings for Dr. Hemant. It was bowled a bit full within the arc of the batsman. Hasn't got enough time, enough connection on that to put it away. And a brilliant grab from the fielder. And 1 more wicket goes down. 10 down. 79 on the board, 14.5 overs completed at Team Brinda Brains. Also, we've got an important game ahead, and from the toss, we've got an update is that Team Ramchandra Royals have won the toss and have elected to bat first. His new batter, Dr. Lakshmi Narayana. And that will be a dot ball to bring it into a wonderful over. 2 runs on a wicket of the 15th over, 79 for the loss of 10 wickets. Is 15th over, 16th over, Dr. Rambabu with his final over of the spell, a couple of wickets in his first 2 overs.
Play on a miss, and that will remain one more dot ball to bring it into the over 16 completed. 75 for the loss, 79 for the loss of 10 wickets. Oh, that's high up in the air, and there were 4 fielders who have converged on that, and at the end puts it down. The 17th over, a dramatic start to the over. There were 4 fielders who have come forward, in fact 5 with the keeper. A big swing, but hasn't got much of contact. Will be a single. There's one more run added, and the required rate is now at 15 runs plus per over for the team. Cleans him up, and Jofra Archer in action. Dr. Heyman. Lovely delivery with some sheer pace from the bowler, hitting the top of the stumps. 11 down, 81, 16.3 overs. And that's a brilliant pace, a terrific pace from the bowler. And looks like they've been bowled out, Team Brinda Brains, for 81 runs. And they finish off the innings in 16.3 overs. Team Prime Panthers get a couple of points more on the table. And that will be it from the commentary box. A brilliant innings from Dr. Anvesh in the first. And brilliant spell from Dr. Madhukiran in the second innings, along with his partners, Dr. Rambabu. And in the first innings, we've seen a good knock from Dr. Sai Rashekar as well, which have helped the team to move forward when they were in a big trouble. And in the second innings, they have put up their brilliant performance with the ball once again, which they have done in the previous game as well. And kudos to the team on getting one more victory and a couple of points on the table. And that will be it from the commentary box, and handing it over to Dr. Naveen for the post-match presentation. Both the teams, please come for presentation. Brinda Brains and Prime Panthers, please come for the presentation. Both the teams, please come for presentation. I would like to request both the captains, Dr. Hanuma sir and Dr. Anveshana, please come onto the stage.
సార్ యూ గట్ ఎ గుడ్ స్టార్ట్ ఇన్ ద బౌలింగ్. మా వాళ్ళు బౌలింగ్ బాగా వేశారు. అన్వేష్ బ్యాటింగ్ బాగా చేశాడు. గుడ్ బ్యాటింగ్ బై అన్వేష్ అండ్ రాజశేఖర్. అండ్ స్పోర్టింగ్ స్పిరిట్తో ఆడాము. మా వాళ్ళు ఒక 10 ఓవర్లో కొట్టేద్దామని హడావుడికి వెళ్ళిపోయి హడావుడికి వచ్చేసారు. ఎనీవే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. కావాలని చేస్తావరా? చెప్పనా? చెప్పు, నీకు నచ్చినట్టు చెప్పు. ఏం నచ్చితే అది మా మాట వెళ్ళలేదు. బెస్ట్ బౌలరా? బౌలింగ్ వెల్ ప్లేడ్ గైస్. ప్రైమ్ ప్యాంథర్స్ లేట్గా వచ్చిన లేటెస్ట్గా ఆడాము. ఇది టీమ్ స్పిరిట్. హనుమాన్ సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ స్పిరిట్ అంటే అది అందరూ రెడీ చేసుకోండి టీంకి మొత్తానికి. ఏ స్పిరిట్ అన్న? అదే నువ్వే చెప్పావు కదా స్పిరిట్ అది. ఎవరికి అర్థం కాదు మాట్లాడుతున్నావు కాదురా, స్పిరిట్ ఇస్తాడంట టీం మొత్తానికి. వెల్ డన్ గైస్, వెల్ డన్. పాట పాడతారేంటి? ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీజన్. నెక్స్ట్ సీజన్లో కూడా మ్యాక్సిమం ప్లేయర్స్ని తీసుకుంటాను ఈ టీంలో ఉన్న వాళ్ళని. చూద్దాం. ఓకే, కమింగ్ టు ద ప్రెజెంటేషన్. బెస్ట్ ఎకానమీ డాక్టర్ రాంబాబు. Sir, Shivakumar sir, please come onto the stage to present the award. Dr. Shruti, please come onto the stage. Fantastic force, Dr. Sai Rajshekhar. Congrats. Love you. Love you too. Best catch Dr. Chaitanya Adurti. ఏది ఇస్తాం కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ తీసుకొని రావాలి. కీపర్ క్యాచ్ మంచి క్యాచ్ పెట్టి. యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ టై బిట్వీన్ ద టూ ప్లేయర్స్. మీ ఇంకొకళ్ళు కూడా మీ వాళ్ళే పృథ్వీ. బెస్ట్ బౌలర్ నో సర్ప్రైజ్ డాక్టర్ మధుకిరణ్. మొన్న సాయి నితిన్ సాయి తీసాడు, ఈరోజు వెనక్కి వచ్చి బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ డాక్టర్ అన్వేష్. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ డాక్టర్ మధుకిరణ్. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఏది నీకు
బుక్ చదువుకొని హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి మాకు చెప్పండి సార్. Congratulations to both the teams. You played well. That's all from presentation.